డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే. మీ ఫ్యూచర్స్ అన్నిటికి ఏం చేయాలి మీరు తెలుసా? ఫస్ట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఏ టైప్. హలో, which unit, sir? Yesterday's 7. Somebody is asking some doubt about yesterday, sir. Every act is same in all states, and the acts got passed because of Dr. S.R. Ranganathan. For all acts, Dr. S.R. Ranganathan supported and prepared draft bills. So we have to mention everywhere Dr. S.R. Ranganathan name for preparing this draft, and all drafts are submitted to the government through assembly by conducting like national education policy or educational policy, whatever it may be, policies, whatever it may be, conference. In that conferences, that bill has been discussed and submitted to the government. Okay, you have to remember that. And next thing, futures. Everywhere futures are there, and in South India we are having cess system, whereas in other state, except in Haryana also has cess system. In other states we do not have cess. Some states are giving consultant funds. Some Maharashtra is giving 25 lakhs per annum towards the development of maintenance of these libraries, public libraries. Okay. So now we are in 8th unit. That is the Press and Registration of Books Act, Delivery of Books and Newspaper Act, and Copyright Act. These are the things that we are going to discuss now. Okay. Is it clear? Amma. Chat. Thank you, sir. పుస్తక బటవాడా చట్టాల కోసము మనము ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆంధ్ర పత్రికా పుస్తకాల నమోదు చట్టం అది ఎట్లుంటది అనేది. సో దీనికోసం ఎవరికైనా అవగాహన ఉందా? ఈజ్ ఎనీబడి నోస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ దిస్ యాక్ట్? వాట్ ఈస్ ప్రెస్ యాక్ట్? తెలియదు కదా. సో మనం వీఆర్ డీలింగ్ విత్ బుక్స్. ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే 122 అమ్మా. Sir, which subject, sir? Subject page number, please. This is Library and Society, paper 1, DSC-1, unit 8. Unit 8. The Press and Registration of Books Act, Delivery of Books and Newspapers Act, and Copyright Act. Page number 122. Page number 122. You got? Yes, sir. The unit number, sir, please. Unit 8. Unit 8. Okay, press and registration. Got it, sir? You got it. Okay. Then what do you mean by this Press and Registration of Books Act? Can anybody tell? You have no idea. Okay. అమ్మా, పుస్తకాల పత్రికల బటవాడా ఎందుకు వచ్చింది నమోదు చేయడం అంటే, బికాస్ ఆఫ్ హ్యూజ్ పబ్లికేషన్స్, information explosion. There were many books were published on those days during Britishers period. So actually what happened during Britishers period only, we have very much development happened in those periods. Like when the books are printing in different states, different areas, many books are printing. So in this juncture, what was happened? Sir, The Britishers were afraid. Sir, excuse me, sir. Mute sir, please. Mute sir. Disturbance వస్తుంది. కొంచెం mute చేయండి. ఎవరిదండి? Disturbance వస్తుంది సార్, కొంచెం mute చేయండి సార్. నాదా? మీది కాదు సార్, వేరే వేరే వాళ్ళు all are requested. Please mute yourself. Please. ఏంటి సార్ వాళ్ళు చేయరు? మీరు చేసేయండి సార్ మ్యూట్. సార్ I am not an administrator. I am counselor. Here I am counselor. I cannot do this. I request administrator, Mr. Kiran or Raja God, if you are there, please mute all of them. Mr. Raja God or Mr. Kiran, please mute them. Okay. So what happened in India? The history of laws relating to the press and books dates from the days back of East Indian Company. Okay. Why it has happened? The slow growth of press and newspapers from later part of the 18th century
The criticism administrative and officials responsible prompt administration to enact laws to control, regulate press and publications activities in the country, because everywhere there were publications are publishing like anonymous names, pseudonyms, without knowing their author, who is printer. They may not knowing. Simply they are publishing their publications, their books, their literature. So to control all those things, why should we control? Because we are have a good culture and heritage in India. To preserve that culture and heritage for future generation, what they thought, it should be controlled. It should be bibliographical control so that it should be useful for future generation. And at the same time, in positive and negative aspects, ఇక్కడ ఏముందంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ గా నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ రెండు విధాలుగా బ్రిటిషర్స్ ఆలోచించి ఏం చేశారంటే, నెగిటివ్ ఏంటంటే నెగిటివ్ విధంగా ఏంటంటే దే థాట్ దట్ దే ఆర్ రైటింగ్స్ లైక్ సెడేషన్ రైటింగ్స్ కానీ ఇంకా ఏమన్నా సప్రెసింగ్ రైటింగ్స్ కానీ, దే ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ బుక్స్ అండ్ న్యూస్ పేపర్స్, దే థాట్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ టు కంట్రోల్ ఓవర్ దిస్ పబ్లికేషన్స్. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, ఆ రోజులలో బ్రిటిషర్స్ ఎక్కడ ఏమైతుందో అన్ని మూవ్మెంట్సే అండ్ దోస్ డేస్ ఆల్ వర్ దేర్ వర్ స్టార్టెడ్ మూవ్మెంట్స్ అగైన్స్ ది బ్రిటిషర్స్. సో దే వర్ అఫ్రేడ్. వాళ్ళకి ఎట్లా కమ్యూనికేషన్, లైక్ ప్రెసెంట్లీ వాట్ వీఆర్ having internet facility, we are having every minute, every second we are getting news online. On those days those activities were not there, that development was not there. So ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్, మనకు సమాచార మాధ్యమం అనేది ఒకటే ఉండే, ఏంటి, పత్రికల ద్వారా, పుస్తకాల ద్వారా మనల్ని మన యొక్క సాహిత్యాన్ని చెప్పబడుతుండే. అయితే ఈ సాహిత్యం ఎటువంటిది అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, బ్రిటిషర్స్ ఇది మాకు అగెనిస్ట్ గా వీళ్ళేమో చేస్తురన్న భయానికి వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఏం చేశారు, ఈ యొక్క యాక్ట్ ప్రవేశపెట్టారు 1867 లో, బుక్స్ అండ్ ప్రెస్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ బుక్స్ యాక్ట్ అంటే 1867. సో దీంతో ఏమైంది, వాళ్ళకు పాజిటివ్ అయింది. దే గాట్ పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ బ్రిటిషర్స్, దట్ దే కంట్రోల్ ఓవర్ దిస్ publication, printing of books and literatures, anonymous literature. And another positive aspect is that what are the literature, మన దగ్గర ఏదైతే పుస్తకాలు ప్రింట్ అవుతున్నాయో, పబ్లిష్ అవుతున్నాయో, వాటిని ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కోసం ప్రిజర్వ్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, కొద్ది కాలం తర్వాత మనకు హౌ డు వి నో దట్ అవర్ హిస్టరీ ఇస్ ఫ్రమ్ 5000 BC ఓన్లీ. మన చరిత్ర ఎప్పటి నుంచి మనకు ఉంది, సమ్ ఇయర్స్ టుగెదర్ బ్యాక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అవర్ హిస్టరీ. But history చెప్పాలంటే we should have some base, we should have some proof. Knowledge. So that proof should be taken from the recorded information. We don't have any recorded information before 5000 BC. So for that we are taking into consideration that we are having history from 5000 BC only. So in that way, if we preserve these documents today, tomorrow it will become a history. So that's what they have taken this action by introducing this. By this act, they can enter into the press, they can enter into the office where they are printing their those literature, and without any warrants. So this is the thing, that's what they have started this act to control over the publications. Okay. And one more thing, copyright. What is copyright? Copyright ఎవరికి ఉంటుందమ్మా, ఎవరికి ఉంటుంది copyright? What is it relates? It relates artistic creations. Those who Hello? publish the books. Yes, those who are publishing the book, those who are creators, those whose thought content involved in the book while writing. Is it not? ఇప్పుడు ఒక పుస్తకం మీరు రాసిరు, ఒక కవిత మీరు రాసిరు, ఒక పాట మీరు రాసిరు అంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ థాట్ కాంటెంట్. Sir, please explain in English also, sir. We can't able to understand Telugu. Okay, both media I'm explaining. See, copyright deals with the creator of the work, those who are writing. Like if you are writing a book or any poem
or any story, whatever it may be, you are writing. That means your writings are related to you. That is your concept, your thought content, is it not? Pardon? ప్రొఫెసర్ ఇప్పుడు చెప్పితే యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ డాక్టరేట్ Hello? That is your thought content. So it is belongs to you. So nobody can infringement from yourself. In that way, that copyright been existing. So what are the things covered by in copyright? The artistic creations such as poems, novels, music, painting, cinematographic works, etc. And it is unique kind of intellectual property. In other words, we can say it is an intellectual property. Meda Sampattu. Is it not? Ardhamatunda Meda Sampattu? Okay. So in that way, that copyright deals. So next, what are the important things, objectives? The objective of Act is to secure information relating to printing house of establishments and their publications. The objective of Act is to secure information relating to printing house. What are the printing houses are there? Where they are printing and publishing, those address should be there. If you are seen in the newspapers, the newspaper is a column on the last page. Okay, are you able to hear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, we can hear. But in sir, there is news- one mobile who is Hello? Sir, Hello. you carry on, sir. Yes, I'll carry on. You find one column stating that all the particulars of the printer, publisher, editor, who is the chief editor, what is his name, his address, and where it is printing, printer address, everything will be mentioned in the newspaper. Likewise in books also. Started on. Everywhere in the books also you will find all the details of the publisher, printer, author, etc. So in that way, if any mischievous goes on, then simply they will caught them by moving to that place. So సో మనకి ఏమైతుంది అక్కడ ప్రింట్ ఇస్తారు పబ్లిషింగ్ నేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ అప్రోచ్ టు దెమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ anonymous publication. Okay, by that way the source of information relating to printing is necessary, and to preserve copies of every book and newspaper printed in India for future is what I said earlier. For future is for making history, we need to preserve the documents, whether it is books, newspapers, whatever it may be. So that is another objective. And one more objective is that to regulate printing presses and newspapers, to regulate, to avoid this anonymous publications. తెలివని anonymous ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏం రాతలు రాయకుండా అవాయిడ్ చేయడానికి కూడా ఇది ఒకటి కారణం. Then to prevent publications of anonymous literature. Okay, then delivery of printed books and newspapers act. దీని కింద ఏముంటుంది ఈ సెక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే the section stipulates the printed copies of the whole of every book which shall be printed in India, together with all mass prints, whatever material publishing in India, including maps, plates, whatever it may be, those all books should be sent to the State Central Library, Directorate, State Central Library, 3 copies, at the cost of publisher. The publisher who is publishing that books should be sent to the Director, Publication Department or Library, State Central Library, so that he will keep a record all of them. ఏ బుక్ పబ్లిష్ అయినా పబ్లిషర్ యొక్క సొంత ఖర్చుతోని, పోస్టేజ్ కూడా అతని ఖర్చుతోనే, వాళ్ళ ఖర్చుతోనే 3 ఫ్రీగా డెలివరీ చేయాలి బుక్స్. ఇది యాక్ట్ ప్రకారం. చేయని పక్షాన జరిమానా ఉంటుంది, జైలు ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమైంది, పెనాల్టీ ఫర్ నాట్ డెలివరింగ్ బుక్స్ అండ్ న్యూస్ పేపర్. దోస్ హు డు నాట్ సెండ్ those books within a year after publishing the book, within a year they have to send them. Suppose they are supposed to send, if they are not sent, they will be penalized, and that penalty is rupees 50 only.
Okay, that's what this law is not implementing properly. See, that's what it is not implementing properly. And the act also stipulates that books of receipt shall be kept in such an office, and officer of state are appointed for this purpose. He has to maintain one register which contain 14 columns. It is called as a Memorandum of Press and Registration Act. In that memorandum, 14 columns book will be registered, will be there. In the columns, everything will be mentioned, like the author's name, publisher's name, printer's name, number of pages, price, etc. All the details should be there in that register. He has to maintain that register. ఆ యొక్క రిజిస్టర్ ను వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. చేసిన తర్వాత ఏదైతే పుస్తకాలు వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకురో ఇమ్మీడియట్లీ దే హావ్ టు అక్నాలెడ్జ్ దట్ రిసీవ్డ్ బుక్స్. దాని యొక్క అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కూడా వాళ్ళకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దే మస్ట్ షో ద Sir, this register name is accession register, sir. no, that is That is action called register is accession. different. This is a memorandum. There This is also we memorandum for mention all delivery those of things, books. sir, same. Delivery of books. That is a memorandum. It is called as a memorandum, and that memorandum contains of the register, which contains 14 columns. In 14 columns, there each column is separately mentioned that the name of the author, title, publisher, name of publisher, then place of publication, year of publication, price, pages, everything is every bibliographical detail will should be mentioned in that column. So they have to enter in those books for record, and whenever these persons, those who are publishers, send those books to them, they may ask at any time, come and show me whether you are entered in my book in those registers or not. Then the responsibility of the officer should be shown. Okay, ఏదైతే పుస్తకాలు అయితే మనం బట్వాడా చేసినామో పంపించినామో 3 కాపీలు, వాటికి వాళ్ళు రికార్డ్ మెయింటైన్ చేసి 14 కాలమ్స్ యొక్క రిజిస్టర్ లో ఎంటర్ చేసి వాళ్ళ ఆథర్ నేమ్ అవన్నీ ఇట్లా ఎంటర్ చేసి వాళ్ళకి ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు చూపించేటట్టు ఉండాలి. దెన్ ఆ తర్వాత ఏమైంది 1867 afterwards what happened, the delivery of books act was passed in 1954. later amendment of 56 to include newspapers, and newspapers కూడా తర్వాత ఏమైంది 1954 యాక్ట్ పాస్ చేసిన తర్వాత ఇండియాలో the delivery of books and newspapers public libraries act was passed in the year 1954. So what happened in that act, because of vernacular press was developed on those days in different languages. Everywhere the number of presses were increased. కొత్త ప్రెస్లు ఉద్భవించినాయి అప్పట్లో. అంటే ఎక్కడ లాంగ్వేజ్ అక్కడ తమిళనాడు, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడు తీసుకుంటే తమిళ లాంగ్వేజ్ ప్రెస్లు స్టార్ట్ అయినాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలుగు, అట్లా మహారాష్ట్ర మరాఠీ, ఇవన్నీ కూడా వర్ణకులర్ లాంగ్వేజ్ లో స్టార్ట్ అయినాయి. మార్చడం. So in the same way, they have to deliver free of cost with the postage charges to the registrar or director, State Central Library or Directorate of. They have to send 3 copies, and newspaper also. Newspaper, whenever newspaper published, as soon as published, they have to send the same day to the registrar, to the director, or else they will be penalized. అదే రోజు పత్రిక ఏదైతే ప్రచురం అవుతుందో అదే రోజు వాళ్ళకు పంపడం జరుగుతుంది. పంపే పక్షాన వాళ్ళు శిక్షకు అర్హులవుతారు. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. దెన్ ఇన్ 54 Act, what they started, previously what they are doing, they are sending 3 copies to the directorate. Again they included 4 more copies. 4 more copies they have to add it. So total they have to send 7 copies. 7 copies of published material, whether it is book, newspaper, whatever, literature. Okay, free of cost. So another 4 copies, how they have to send? One is to National Library, Kolkata. Do you know that our library, where is our National Library? Our library, National Library is in Kolkata. Okay, it was started in the year 1972. So we have to send to the National Library, and it is
also called as a reference library. National library is nothing but reference library, referral library. So because this national library is maintaining all the publications published in India and published publications published about India and abroad. Sir, Those your books voice also is they are not collecting and audible, sir. preserving for futurists. That's what Voice okay. clear is, sir. Voice is not clear now. Yes, sir. అయితే ఏమైతుంది ఈ జాతీయ Echo గ్రంథాలయం voice. జాతీయ గ్రంథాలయంలో ఇవన్నిటి కూడా పంపడం జరుగుతుంది ఒక కాపీ. ఆ తర్వాత ఏమైతుంది ఇంకోటి 3 అదర్ designated libraries like the Kondamera Public Library, State Central Library of తమిళనాడు యొక్క స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ కొండమేర పబ్లిక్ లైబ్రరీ అక్కడ ఒక కాపీ పోతుంది 4 కాపీస్ తో ఒకటి నేషనల్ లైబ్రరీ కోల్కతా ఒకటి కొండమేర పబ్లిక్ లైబ్రరీ దెన్ అది చెన్నై దెన్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ టౌన్ హాల్ ముంబై సెంట్రల్ లైబ్రరీ టౌన్ హాల్ ముంబై another copy will be sent out of 4 copies we are added first 3 copies should be sent to the state central library is it okay to the directorate another 4 copies according to 1954 act they are added total 7 copies they have to send free of cost okay in this four one should be sent to the national library kolkata then one to Kondamera public library then central hall mumbai that is one library and then Delhi public library these are the depository centers these are all libraries are also called as a depository centers okay ఇవన్నీ కూడా డిపాజిట్ చేసే సెంటర్ సో ఇన్ నేషనల్ లైబ్రరీ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ they are preparing national bibliography okay oh it's also affecting indirectly for publicity for marketing of book publishers why because they are preparing all the book list with their names publishers names and address authors names everything whenever any publisher publish a new book they have to publicize they have to market in the markets okay so వాళ్ళు ఏం చేయాలి పుస్తకం పబ్లిష్ అయింది అందరికి తెలవాలంటే ఏం చేయాలి వాళ్ళ యొక్క ప్రచారం చేసుకోవాలి మార్కెట్ లో అట్లా ప్రచారం చేసుకోవాలంటే దే విల్ కాస్ట్ మోర్ సో ఇండైరెక్ట్లీ దిస్ నేషనల్ లైబ్రరీ useful to us then objectives of institutionalize a system that helps countries culture and intellectual heritage comprehensive coverage through copy every publisher in the national library each of 3 are depository libraries okay to ensure the total output by this way we come to know what are the books literature published in our country totally we can say that this much this year this month this much publications are brought out by our India and with the language also individual language also we can say and to conform to the object of national library and to provide a legal depository trust to one and more designated library in the country so in that way also if you are going to register you are send the book it should be registered on your name if anybody makes a duplicate if anybody makes any duplicate copies then you got right first those who are submitted published and submitted to the director they have got copyright if anybody wants to copy them you can sue the hello మీరు దాన్ని కోర్టులో you can sue Sir, we if can't. anybody cheated you Hello. okay are you able hello You are not audible, sir. Yes, sir. Not clear. In middle, not it's clear. Everything Your is voice fine is here not clear, sir. voice is not clear see your network is also clear my network is also clear everything is clear somebody is saying yes somebody is saying no you just check yourself okay in middle, your voice is breaking, sir. in between bro Yes, sir. sorry I have been traveling still I am taking class so no okay you try to
catch me, or else you stop me, I will explain again. In next class also, on 18th also, I am going to teach you 18th and 19th. Again, you can ask me some questions. I will spare some more time if you want. Okay. Then definitions are there, and delivery of books, public libraries, what it defines, stipulates publishers, every book published in country to deliver at his own expenses. Yes, what we discuss, it is okay, it is right. Then penalty for non-compliance of act. If we are not sending those books free of cost, they are penalized. Okay, they are punishable under law. And books and newspapers published by the government. See, what are the publications published by private organizations, private persons, and sometimes author also published only by himself. Those books have to send. If the government is also publishing some literature, some books, is it not? Gazettes, all those things. For that, they need not send to these national libraries because they belongs to government. So they are not supposed to send. If they send, it's well and good. If not, they can't force to send. So ప్రభుత్వం ప్రచురించినటువంటి వాటికి పంపడానికి అవసరం లేదు. పంపినా తప్పు లేదు. పంపకపోతే వాళ్ళకు పెనాల్టీ ఫైన్స్ ఏం ఉండవు. Okay. Then the government of India notified the delivery of books act public libraries in the year 1955. Though here it is clearly mentioned in the year 1955 itself. Okay. And what are the drawbacks of the implementation of two acts? It is evident to us from the preceding says that as per the provision in two acts, Press and Registration 1867, Delivery of Books, Newspapers Act, Public Library Act 1954, every printer or publisher has to case maybe also deposit free of cost. It is clear. In previous 1867 Act or it is 1954 Act, it is clear that everyone has to send copies to free of cost to the National Library, 7 copies. Okay. And why they are not sending properly, regularly? Why these drawbacks are going on? The provisions in the acts appear to burdensome to small and medium publishers because every publisher is a not sound publisher. Like if you take the example of Printisala of India, Tata Magral, John and Wiley, they are all reputed publishers. Okay, they are reputed publishers. They can send freely, whereas publishers like medium type publishers, small publishers, sometimes author himself has to publish his own book. If you take the example of myself, if I write a book and I wanted to publish it in market, if I approach any publisher, they won't print. Why? Because they won't take any risk. Whether I'm having command on my subject or not, that is different issue. But they won't accept. In that way, they may put class. And sometimes the book may cost in thousands. If you take the example of a book cost, if it is a 1,000, if he has to send 7 copies, he has to lose 7,000. Instead of paying 7,000, he just pay 50 rupees per book. So he's gaining 950 rupees for each book. In that way, they are not sending. They are avoiding to send those books free of cost. But whereas if they are not sending, the government is losing what the literature is printing, exploring in our India. What is our heritage? What is our culture? They are unable to maintain all those records. So what they did, many publishers are not aware. Even they are not aware their obligations. So they are not comes under national bibliography also. They are supposed to be comprehensive national bibliography India publications. So the other 3 public libraries perhaps may receive even less number of publications. The main reason for this state offers provisions of penalty because of small amount of penalties suffering all those things. And very soft rules are mentioned if they are failing to send those copies. These are all the difficulties for this act. Okay, this is about delivery of books and copyright. Okay, do you have any doubts? Hello.
Hello? Yes, sir. Hello. Hello, sir. Hello. Hello, sir. I think, sir, this Sir, sir is not are there. you there? No, sir is not there. Sir is not there. I am not there, I am here. Okay, Hello? okay. He is there. He is there. Where is Sir, not free? Sir, drawbacks. can't able to understand. Hello, sir. Yes. Sir, drawbacks in the implementation. Please repeat those. Sir, explain again this. Drawbacks in Sir, please implementation. explain about digital, about copyright and digital network environment. Ah. Again, Videos. Okay. Just hold on the line. I will explain. So Okay, okay, you okay, okay. there were small and medium type publishers were there. Is it not? If you take the example of big publishers, Migral, Prentice Hall, John Wiley, okay, all the big publishers. They if they send 7 copies, there might not be any disturbance for them while sending. Publishers కి ఏమైతే కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటది. అండి హలో Sir, వినబడుతుంది కదా? అవుతుంది సార్. middle మ్యూట్ అవుతుందా? answer. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా అండి? Yes, sir. వినిపిస్తుందా? Yes, sir. అది ఎక్కడో పోయింది నెట్లా. అయితే చిన్న తరహా పబ్లిషర్స్ కి కొంచెం కష్టం అనమాట. 7 books కాస్ట్ అంటే సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది, ఆథరే పబ్లిషర్ ఉంటాడు ఇక్కడ. ఆథరే పబ్లిష్ సొంత ఖర్చులతో పబ్లిష్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు అయిన తర్వాత అన్ని డబ్బులు ఉండవు. అయితే ఏం చేస్తాడు, 7 copies పంపడైనా 50 రూపాయలు కట్టుకుంటాడు ఫైన్. అట్లే thousands లో ఉంటది కాస్ట్ ఆఫ్ బుక్. ఇప్పుడు 5,000 2,000 ఉంటది. అటువంటి కాస్ట్ వాళ్ళు 7 2s 14,000 ఎందుకు వేస్ట్ చేయాలని 50 రూపీస్ తోని పోతుందని అట్లా కూడా పంపారు అనమాట. అదే విధంగా వాళ్ళు ఏం లాస్ తో అవుతారంటే, నేషనల్ బిబ్లియోగ్రఫీలో వాళ్ళ నేమ్ వస్తలేదు, వాళ్ళ పబ్లికేషన్స్ యాడ్ అవుతలేవు. యాడ్ కాకపోవడం వల్ల వాళ్ళ పబ్లికేషన్స్ ఎక్కడేమున్నాయో ఎవరు కొనకుండా పోతారు ఒకటి. నెక్స్ట్ మన పబ్లికేషన్స్ ఇండియాలో ఎన్ని పబ్లిష్ అయిన రికార్డు కూడా మనకు గుర్తుండదు. వాళ్ళకు ఉండదు, మనకు ఉండదు. ఇవన్నీ కూడా డ్రాబ్యాక్సే. ఒకవేళ ఇవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పెనాల్టీ, ఓన్లీ 50 రూపీస్. అండ్ దెర్ ఇస్ సాఫ్ట్ రూల్స్ అండ్ సాఫ్ట్ కార్నర్స్. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి దే ఆర్ టేకింగ్ ఈజీ టు సెండ్ దోస్ ప్రింటెడ్ కాపీస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్. ఓకే, యు గాట్ ఇట్ నో? అర్థమైందా? Yes, sir. ఎస్ సార్. దెన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ టాపిక్ దీంట్లోనే ఉంచి ఇంకోటి కాపీరైట్ యాక్ట్ వచ్చింది అన్నమాట. 1957 లో నాట్ కాపీరైట్ యాక్ట్. కాపీరైట్ యాక్ట్ అంటే తెలిసింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, కాపీరైట్ ఎవరికి ఉంటుంది? హూ విల్ గాట్ కాపీరైట్? Excuse me, sir. Yes, sir. హూ గాట్ కాపీరైట్? ద క్రియేటర్స్ ఆఫ్ ది వర్క్. The author. కాపీరైట్ Excuse me, అనేది, sir. The creator of ఎస్ book. Sir, will you please explain about the question paper pattern, and even though which are the units are important in that we can secure maximum marks to pass it? Will you please help us out in that? సేమ్ థింగ్ బేటా. యు సీ Ji. ఇట్లా స్ట్రేట్ వెళ్దాం.
నీకు మ్యాప్ ఉందా? State. You see, you will get 100 marks if you write what I said. Okay, You sir. just once go through the book, the I go material that through the book, which yeah, are having in sir. your hands. You just But go I through it. want, see, we can't see, we are the working person, so we can't able to read the complete book. So my question is that if you suggested some units, like first unit how many, second unit how many, if you suggest us, at See, least we can even I do not know. Even I do not Okay. know if I am going to write an exam. I do not know which question should come to me. asking about Is the it question, sir. I'm asking about the maximum units. If you suggest the maximum maximum units? unit. Every unit is got its own importance. Oh, Okay. Okay. Then you have to prepare thoroughly. No problem. You will definitely going to pass. Hope so, sir. Pray for us. Definitely you are going to pass. But you have to read every unit. Okay. No problem. Don't afraid. Okay, sir. Don't be sir. panic. Okay, Okay, sir. then Thank you. copyright. What is the copyright Thank you. means? నేను అదే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు కాపీరైట్ ఎవరికి ఉంటుందంటే ఎవరైతే క్రియేటర్ ఉంటాడో, ఎవరైతే మేధాశక్తి, మేధా సొత్తు, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, ఇవన్నీ కూడా దట్ కమ్స్ అండర్ ది కాపీరైట్. సో ఆ కాపీరైట్ అనేది వాళ్ళకే ఉంటుంది అనమాట, ఎవరు రాస్తారో. అయితే ఇదంతా ఫస్ట్ వాట్ హ్యాపెన్, కాపీరైట్ ఎందుకు వచ్చింది ఫస్ట్ లో మనకు, ఇవన్నీ కూడా డూప్లికేషన్స్ అవుతున్నాయి, ఒకరు సొత్తు దొంగలించబడుతున్నాయి అనమాట. మన సొత్తు ఇప్పుడు ఒక పుస్తకం ఉంది, ఆ పుస్తకాన్ని మనం కొనుక్కోకుండా ఏం చేస్తున్నాం, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు జెరాక్స్ సెంటర్ అండ్ టేకింగ్ ఆల్ ద జెరాక్స్ కాపీస్ బై మేకింగ్ డూప్లికేట్ కాపీస్. In that way they are losing, and sometimes what is happening, all the book will be same and the title page will be replaced and putting their own title page by writing my name. If you are writing your book and published, what I am doing, I am taking whole thing of your book, I am removing the title page, I am putting my name in that place, title page. So it should not happen. So for this, what government has decided to make some rules. One conference was convened in Berni. Like in Berni Convention, what they discussed, how to avoid this infringement by making this copyright. సో వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీస్ ని కాపాడుకోవడానికి బెర్నీ కన్వెన్షన్ లో డిస్కస్ చేసి వాళ్ళు ఈ రూల్స్ అన్ని తయారు చేశారు. వెన్ ఇట్ వాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 1886 ఓన్లీ, on those days only it was convened a meeting in Switzerland. So based on that they have started this organization. Okay, what that said, in Indian Copyright Act was also passed in 1957 based on 1886. The India is also a member of this Berni Convention. They have to take membership, then only they are eligible for Copyright Act. Based on that, our India also passed an act in the year 1957. Afterwards, what the India did in same 83, 84, 93, 94, they are amended new acts in this way. Okay, what are the important provisions? Copyright Office and Copyright Board, and then works in which copyright subsists. These are all the things available in copyrights. First of all, you must know what are the things covered on this copyright. Anything, the works which are having the creation of the author, like a book, literature, poem, and individual works, stories, writing of stories, musical scores, cinematography, photography also, and writing of this computer language, softwares, all those things should be covered in this copyright. Okay, the important provision of Indian Copyright 57 is as informed you this, and the Copyright Office and Copyright Board, Section 9 of Act provides for establishment of Copyright Office, which shall be under the control of Registrar of Copyright.
who shall act under the supervision and direction of the government of India. Okay. So, and the meaning and extent of copyright. What the act said, it includes literary works, artistic works, dramatic works, musical works, and computer software. The right in respect of literary works include to publish, reproduce, or translate to adopt to convenient into musical record. See here, the works may be converted in different forms. If a person has written a story or novel, it should be translated in other language. For that also, we have to take permission from the author. Those are the creator. Unless we take any permission from the author, if you write or translate, you will be the fine. మీరు చట్టపరంగా శిక్షార్హులు అవుతారు. ఎప్పుడైతే మీరైతే వారితో పర్మిషన్ తీసుకోరో రాసిన వారితోని, అప్పుడు కనుక మీరు చట్ట ప్రకారం మీరు శిక్షింపబడతారు. అయితే వీటికి ఏ వర్క్ కానీ, ఏ యొక్క రచయిత కానీ అతను రాసినటువంటి దాన్ని కానీ ఏ లాంగ్వేజ్ లో కూడా మారవడానికి వీల్లేదు. అన్లెస్ ఆయనకు ఒక రిటర్న్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. పర్మిషన్ అంటే ఇప్పుడు ఏముంటుందంటే ఎవ్రీ కాపీరైట్ హోల్డర్ ఏం చేస్తుండో, ఆయనకు 60 years, ఆయన చనిపోయిన 60 years దాకా కూడా అతనికి రైట్ ఉంటుంది. 60 years లోపల ఏ ట్రాన్స్లేషన్, ఏ పబ్లికేషన్ కానీ చేయడానికి వీలుండదు. ఆ 60 years కావాలా. ఆ తర్వాత కూడా ఇఫ్ హీ వాంట్స్ హీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ హిస్ రైట్స్ టు అదర్ పర్సన్. ఎవరైనా వాళ్ళ ఇంటర్లకు ఇచ్చుకోవచ్చు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి ఇచ్చుకోవచ్చు, ఎవరికైనా కూడా రైట్స్ హీ కెన్ give him, he can hand over. So for that we have to take permission from those persons. Okay, ఇవన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదండి కాపీరైట్. Then ownership. Who is the owner? The according to provision under this section, the author of work shall be the first owner of the copyright. Author of work, any work, he will be the first author. In case of a literary or dramatic work, the author is the person who creates the work. Whether it is literary or dramatic, the creator of the person is the author. In case of musical works, the composers. Any music అంటే ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉంటారు, కంపోజ్ చేస్తారు, అతనే దాని యొక్క రైట్స్ అతనికి ఉంటాయి. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కు ఉంటాయి, కంపోజర్ కు ఉంటాయి, మ్యూజిక్ వాయించిన వాళ్ళకు ఉంటాయి అనమాట. సో అకార్డింగ్ టు దట్ ద యాక్ట్ విల్ ఫంక్షన్. దెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ, ఫిలిం, సినిమాలకు ఫిలిమ్స్ కి ఎవరు ఉంటారో ఆ కాపీరైట్ ఎవరికి ఉంటుంది? ప్రొడ్యూసర్స్ కి. ఎందుకంటే ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆల్ ద థింగ్స్, ఆల్ ద అమౌంట్ టు ప్రొడ్యూస్ దట్ ఫిలిం, దట్ పిక్చర్. సో ఫర్ సినిమాటోగ్రఫీ ద రైట్ విల్ గోస్ టు ప్రొడ్యూసర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సౌండ్ రికార్డింగ్, and for that also the producer has got right. In case of photography, the photographer. Photography is naturally it goes to the photographer. You are the photo mere author, mere creator. So that right goes to photographer. And in case of computer general work, the person who caused the work to be created. In case of the computer work, those who are creating, those who are developing the software, he will got every right on that particular software, on that particular language. Okay, these are the ownership of the copyright. Okay, then what is the assignment of the copyright? The ownership of the copyright, according to this provision, the section, the owner of the copyright, existing or positive owner, in future work may be assigned to any person, wholly or partially. If a person, those who are creator, right goes to the person, the creator, and he can transfer his rights to any other person also, totally, wholly or partially. In work, someone wants to continue it, so I can give the rights to the other person. He will continue that work. ఒక నావల్ రాస్తున్నారు, నావల్ రాసిన తర్వాత మధ్యలో వాళ్ళకి ఆపేసారు అనుకో, అది కంటిన్యూ కావాలి అదే అంటే దాన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి మనం రైట్స్ వేరేలోకి ఇస్తాం. దెన్ మన రైట్స్ ఉండవు అప్పటి నుంచి ఇంకా. ఇన్ దట్ వే ద ఓనర్షిప్ విల్ బి ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్. దెన్ term, what is the term of copyright? The literary, dramatic, music and artistic, with the other sections from 23-29 deal with copyright like anonymous and pseudonym works, posthumous works, photographs,
sound recordings, works of public undertakings, and works of international organizations. See here, anonymous and pseudonym works. The works which we do not know who has written this work, who has written this drama. We do not know. That is comes under this anonymous. Manak Delvadi. Okay. Sometimes pseudonyms. Pseudonyms center like if I am writing a book, I am famous with my nickname, pet name. So I am publishing all the publication on another name. But actually my name is different. Original name is different. So that is called as a pseudonym. If you are publishing on a pseudonym, that name is also, original name is also considered as a owner of the work. And then posthumous, though died after writing all those things, he was died. So even if we died, చనిపోయినా కూడా 60 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఆయనకు కాపీరైట్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇన్ఫ్రింగ్మెంట్ ఆఫ్ కాపీరైట్, మనం ఇట్లా ఏదైనా కాపీరైట్ ను కూడా ఉల్లంఘించడం జరిగితే ఏమవుతుంది మనకు? దీస్ ఇన్క్లూడ్ ఏ మేకింగ్ ఇన్ఫ్రింగ్మెంట్ కాపీస్ ఆఫ్ సేల్ ఆర్ హైర్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఆర్ లెఫ్టింగ్ దెమ్ ఫర్ హైర్. ఎనీ కాపీస్ కానీ సేల్ చేస్తే కాపీరైట్ ఉన్న అతనికి తెలియకుండా కాపీస్ సేల్ చేసిన, హైర్ చేసిన, రెంట్కి ఇచ్చిన, ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ అవర్ లోకల్ ఏరియాస్, సమ్ లోకల్ లైబ్రరీస్ ఆర్ రన్నింగ్ బై distributing, by giving any magazines, any books or novels also. వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, some little amount కు they will circulate like a circulation library. They are maintaining the libraries. So without the permission of this owner, if they do those works, should be also punishable. Okay. And in the same way, they are not permitted to place or perform works in public, and they cannot perform if a dramatic work done by somebody else and that same is performing by other persons is also a infringement. They are also comes under punishable. And distribution of copies, you see, if you take the example of our televisions. Sir, punishable, are they charging any money, sir? Yes, they are sending to jail also. Yes, sir. According to law, they have to be obeyed by the court of law. How much? They are not supposed to take all those things. Okay. And how much they will provide, sir? It depends. It depends on judgment. It depends on judgment. It depends on number of pages. How much they are infringed by that book or by that dramatic work, by that sound recording, whatever it may be. If you are watching your movies in the TV, you know, when you are watching all those movies, already they have to pay. They paid for telecasting those movies or serials, whatever it may be. They have already paid, and sometimes you might have seen in some, like in Zima, whatever it may be. Regularly they are repeating those movies repeatedly because they have taken the rights from the producer, purchase, and they are telecasting. For that they have to pay. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఏది చేయాలన్నా కొత్త సినిమా వచ్చిన, కొత్త మూవీ వచ్చిన, రిలీజ్ చేయాలంటే దాంట్లో దే హావ్ టు పే టు ద ప్రొడ్యూసర్. సో ఇన్ దట్ వే దే ఆర్ పేయింగ్. Just Okay. like privacy videos, like that. Yes, exactly. And they are not supposed to put them in exhibitions also. They are not supposed to conduct even in the exhibitions also. What are these things? Sometimes what happened, ఇప్పుడు ఒక పాట రాసిన ఎవరో ఒక ప్రైవేట్ సాంగ్ ఉంటుంది, దే వాంటెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ దెమ్ ఇన్ ఎ మూవీ. ఏదో ఒక సినిమాలో పాటను యాడ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, they have to take permission from the original creator. If we don't take, the creator can sue in the court of law against that producer. So that's what this copyright is acting. Okay. Then time is running out. I'm speedily I'm telling all those things. And what are the implications? What are the implications, especially if you take the example of our libraries, how we are maintaining in the libraries Copyright Act. See, in library, many documents will be there, like textbooks, reference books, journals, periodicals, every document is there.
And we are not supposed to give all the books to the readers, users, even it is student or faculty member, whatever it may be. Some books should be kept for the reference purpose in the library only. Okay, those books will not be issued. But when a reader comes to the library, wants a urgent any information he wants, he is not having any time to sit and read in the library, he wanted to read the document outside the library. On those situations, on those juncture, what they will do, they will ask the librarian to give length for some more days, for some more hours. So we are not allowing. For that, we are giving them reprography facility in the library. Okay, Xerox facility will be there in the library. So for the Xerox, they may ask to us to give any part of the book or whole book. So if you give the whole book to them, it will be infringement. Okay, మనం మొత్తం పుస్తకం జిరాక్స్ చేయడానికి వీల్లేదు. Why we are dealing? It should already mentioned in our book that this book is already copyright. You are seeing the mark C in circle in the words of the title page. You may find before mentioning the year, they will put a got copyright. That book has registered under Copyright Act. So if you are taking even 1-2 pages from that book also, you will be the fine. ఒక 2 పేజీలు తీసుకోవాలన్నా కూడా మీకు పర్మిషన్ కావాలి. సో ఇతనికి మీకు వచ్చిన రీడర్ కు యువర్ డ్యూటీ ఇస్ టు సర్వ్ టు ది పీపుల్. మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి అక్కడ ఉన్నారు, కాకపోతే మీకు ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. So how to solve this problem? For that also, what some exemptions are all there. What are the exemptions? You have to pose some questions to the reader. So whether the document is available in the market. అతను వచ్చినప్పుడు ఏమంటారు, మీరు ఆయనకు కావాల్సిన పుస్తకం, వాళ్ళకి కావాల్సిన సమాచారం కావాలంటే ఆ సమాచారం వెదర్ ఇట్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. మార్కెట్ లో ఆ సమాచారం అవైలబుల్ ఉందా లేదా, లేదు అన్న క్వశ్చన్, ఆ క్వశ్చన్ కి సమాధానం మార్కెట్ లో అవైలబుల్ లేదని, దెన్ యూ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు గివ్. Okay, then next, how many pages, chapters, portion does the reader wants to form a document? ఎంత పోర్షన్ కావాలి, మొత్తం టోటల్ అడుగుతున్నా, పార్ట్స్ అడుగుతుందా, చాప్టర్స్ అడుగుతుందా, 2 పేజీలు అడుగుతుందా, ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట. ఇట్ డిపెండ్స్, వీ కెనాట్ గివ్ హోల్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ ద లా. ఓకే, వీ షుడ్ గివ్ ఓన్లీ సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఓకే, ఆయన అడిగేదాన్ని బట్టి మనం వీ కెన్ డిసైడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సే yes, some part of the book, then you can give. And next, what is the purpose of the reader? Who is asking for photocopy? You have to ask the purpose of the reader. Why you are taking these copies? Why you need this photocopy of this book? కదా, ఇప్పుడు అతనికి ఏం అవసరం ఉందో తెలియదు కదా. ఎందుకు నేను ఇట్లా సింపుల్ గా తీసుకొని పోయి ప్రింట్ చేసుకొని అమ్ముకుంటా, జెరాక్స్ చేసుకుంటా, నోట్స్ చేస్తుంటే కాదు. అండ్ నిజంగా ఇట్ ఇస్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆర్ ఫర్దర్ రీసెర్చ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జెన్యూన్, దెన్ ఓన్లీ యూ హావ్ టు అలౌ. ఓకే, యూ హావ్ టు గివ్. And then whether the author of the document passed away before 60 years. ఒకవేళ ఆథర్, ఆ యొక్క బుక్ యొక్క ఆథర్ ఆల్రెడీ చనిపోయి 60 years అయిందంటే, there is no need. Okay, there is no need of going all those things. Simply you have to give. If you want, you can give total book for Xerox. And then whether the document asked for unpublished were like thesis, dissertations and manuscript. ఒకవేళ thesis unpublished literature like grey literature, what we say, the grey literature comes under thesis, dissertations and manuscripts which were not published, not at all published. And the thesis, dissertations are got right, copyright will be goes to the particular concerned university, not for the person. If I have published my PhD, I got awarded PhD degree, I got doctorate, but those thesis is not belongs to me. If I want to publish a book on those thesis, even though I have to take permission from the university, concerned university. So that is the thing. So for that is comes under grey literature. Okay, for that also we have to confirm. If the answer is positively yes, then we have to give some part of that book's documents to the reader. So in that way, what is going on? What government has decided, it should be freely given to the users, needy persons. So they have started one organizations like Indian Reproduction Rights Organization, IRRO, Indian Reproduction Rights Organization. What that organization will do?
they will maintain some register and they take the membership from international copyright bureaus. Based on that, they will provide you what are the documents you want. They can provide copies of those documents unless you pay some amount to them. And this organization will collect amount from you and they will send to the concerned authors, concerned persons, concerned license holders. Since we do not know who is the author, whether those author, we do not know the address of the author, is it not? We cannot know. And that author is alive or not also, we do not know. That's what this organization is maintained by the government of India. Okay, this is the about Copyright Act. Okay, is it right? Do I have any doubts? Okay, sir. No. No, no doubts. Are Having you doubt. clear? Tell me. What are doubts you got? Time is running out. It's already 3:10. They will wind up by 3. Okay, da? Okay, sir. We will see on 18th. Okay. Okay, thank you, sir. Welcome, welcome, welcome. Thank you, sir. Okay. Thank you. Bye.